હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ બેક ટુ અવર યુટ્યુબ ચેનલ. જો તમે આ ચેનલ પર સૌ પ્રથમ આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. સ્ટાન્ડર્ડ 9th સ્વધ્યન પોથી. આજે તેમાં આપણે ઇંગ્લિશનું ચેપ્ટર 1 જોવાનું છે, ચિતાસ ટીયસ. તમને શોર્ટમાં કહું તો આમાં સ્ટોરીમાં કહેવા માગે છે કે એક વખત ઈદી નામનો હન્ટર એક માતા ચિત્તાને તેના 2 બચ્ચા સાથે શિકાર કરતી જોઈ. ઈદીએ ચિત્તાના બચ્ચા ચોરી લીધા, જેથી તેમાંથી એકને તાલીમ આપવી પોતાનું કામ કરાવી શકે. માતા ચિત્તા પાછી આવી ત્યારે બચ્ચા ન મળતા તે આખી રાત દુઃખથી રડતી રહી. તેની રડવાની અવાજ શાનો નામના સમજદાર માણસે સાંભળી. તેને ઈદીની ચોરી વિશે ખબર પડી અને તે ખૂબ ગુસ્સે થયો. શાનોએ ઈદીને આળસુ અને ચોર કહ્યો, કારણ કે તેણે જાતિના નિયમો તોડ્યા હતા. ગામ લોકોએ ઈદીને ત્યાંથી દૂર મોકલીને બંને બચ્ચા તેમની માતાને પાછા આપી દીધા. આવું કંઈક આ સ્ટોરીમાં કહી છે. ચાલો સ્ટાર્ટ કરીએ આપણે. સેક્શન A, મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1. રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ગિવન બિલો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, વોટ ડીડ હી સી? તેનો આન્સર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, હુ એન્જોયડ ધ મીલ? થર્ડ ક્વેશ્ચન, Idi knew from his experience that. થર્ડ ક્વેશ્ચન, તે નીચે આન્સર. ફોર્થ ક્વેશ્ચન, what did Idi decide? ફોર્થ ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર. ફિફ્થ ક્વેશ્ચન, when did the mother cheetah hide her cubs? ફિફ્થ ક્વેશ્ચન and answer. સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન, the mother cheetah returned after some time. She didn't find her cubs then she. Sixth question and answer. Seventh question, why did the mother cheetah sniff all around? Seventh question. Now question number 8. Why did Shano get angry with Eddie? આન્સર આપેલો છે, આ રીતે લખી લેજો. 9th ક્વેશ્ચન નંબર 9. એકોર્ડિંગ ટુ શાનો, ઈદી વોઝ બ્લેન્ક્સ એમાં લેઝી એન્ડ બ્લેન્ક્સ એમાં વીક. ક્વેશ્ચન નંબર 10. હાઉ ડીડ શાનો રિટર્ન ધ કપ્સ ટુ ધેર મધર? આન્સર. Shano took the cups on his shoulder and returned them to their mother. Question number 11. What happened to Mother Cheetah after long weeping? Answer. The long weeping had stained her face forever. Now main question number 2. Write whether the following statements are true or false. True or false છે, આ રીતે લખી લેજો. What would you do if you were Idi? Write in your own words. ઓન વર્ડ્સમાં તમારે લખવાનું છે. આમાં લખેલું છે, આ રીતે લખી લેજો. લખ્યું છે કે if I were Idi, I would never steal the cheetah's cubes. I would respect the rules of my tribe and use my own strength and skills to hunt. Just like a true hunter, I should not hunt an innocent animal or separate a mother from her babies. It is cruel. Section A પૂરો. Now section B. તેનો મેઇન ક્વેશ્ચન નંબર 1. Read the paragraph and answer the questions.
20th question. With whom did the inspector come back? Answer. The inspector came back with the teacher. 21. Question number 21. How was the teacher? Answer. The teacher was large, black and ugly with a big screen. 22. Question number 22. How was the slot? Answer. The slot was a narrow opening of a machine through which something can be dropped or received. Question number 23. What did she hate most? Answer. She hated the slot where she had to put her homework and test papers. Main question 2. Study the pie chart and answer the questions. પાઈ ચાર્ટને સમજીને તેના ક્વેશ્ચન આન્સર આપવાના છે. ફર્સ્ટ તેનો ક્વેશ્ચન 24માં, વિચ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇઝ યુઝડ બાય રિતેશ ધ મોસ્ટ? તેનો આન્સર. સેકન્ડ 25માં ક્વેશ્ચન, વોટ પર્સન્ટેજ ઓફ ધ ટાઈમ ડઝ રિતેશ યુઝ ટિકટોક? રિતેશ યુઝિસ ટિકટોક 20% of the time. તેનો આન્સર. 26th question, which social media is used for by Ritesh, Snapchat or Facebook? Answer. Snapchat is used more by Ritesh 25% than Facebook 10%. Question number 27. How much Instagram is used by Ritesh? Answer. Instagram is used 35% by Ritesh. Main question number 3. Read the interview and answer the question. Interview વાંચીને question answer આપવાના છે. 28. Question number 28. Who are talking here? Answer. Hitesh and Pushpa are talking here. 29. What keeps Pushpa going? Answer. The desire to prove people wrong keeps Pushpa going. 30. What will Pushpa never do? Answer. Pushpa will never beg for respect. 31. How does Pushpa stay calm? Answer. Pushpa stays calm by throwing a lot. Nothing scares you. 32. What is Pushpa's dream for the future? Answer. Pushpa's dream is to be the one whom everyone respects. Now main question number 4. Complete the sentences by choosing correct option, focusing on their function in the brackets. 33માં આવશે C. Visited his old college. 34માં આવશે C. Stayed in the hotel Blue Star. 35માં A. Were watching a serial. Now main question number 5. Choose and write the appropriate responses to complete the conversation. The 36માં B આવશે. I was having my breakfast. 37માં આવશે C. I had a fever yesterday. 38માં પેલી બ્લેન્ક્સમાં સ્ટ્રીમ, સેકન્ડમાં લિફ્ટ એન્ડ થર્ડમાં ફેલ. 3 fill in the blanks છે. Now main question number 6. Find and write the word having the nearest meaning. First 39માં well known, 40માં reason, 41માં remind. Main question number 7. Join the following sentences using the appropriate conjunction from the brackets. 42માં end થી કરવાનું છે. Jenny went to bazaar and he bought a cell phone. 43માં so થી take juice or take milkshake. 44 એમાં but થી he was tired but he continued playing. Main question number 8. Select the question to get the underlined words
as their answer. 45 માં B. Who was present in the meeting? 46 માં B. When did he reach Palitana? 47 માં C. Where does Kanan go daily? 48 માં એક પેરેગ્રાફ છે એ તમારે 75 વર્ડ્સમાં લખવાના છે પોઈન્ટ્સ ઉપરથી. આ રીતે લખી લેજો. નાઉ 49મો ક્વેશ્ચન. ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સીસ. પહેલાં પિક્ચર જોઈ લેવાનું, તેમાં શું શું છે એ બધું આ પિક્ચર પ્રમાણે નીચે એનું ડિસ્ક્રિપ્શન લખી નાખવાનું. This is a picture of a zoo. There are many cages in the zoo. There are many wild animals in the zoo. There are many birds also. A lion is moving about. An elephant is standing near the cage. There are many trees in the zoo. There are many people in the zoo. The zoo is very large and beautiful. આ રીતે નીટ એન્ડ ક્લીન હેન્ડરાઇટિંગથી લખી લેજો, મિસ્ટેક કર્યા વગર. આજનું આપણું આ ચેપ્ટર 1 ચીતા સ્ટીયર પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ વેરી મચ.